Good morning, எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. I have tried to put only the photos and pictures together. நீங்கள் போனது மாதிரி ஒரு அனுபவத்துக்கு. ஸோ நான் என்னோட கேமராவில் என்னோடய கண்ணில் என்ன பார்த்தேனோ வாட் வாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அது ஒரு கோர்வையாக ஒரு கதை மாதிரி ஐ ஹவ் தாட் ஐ ப்ரெசென்ட் இட் அண்ட் தட் இஸ் தி ஐடியா. எக்கோ கொஞ்சம் குறைச்சிரும். I'll prefer to sit and present so that I don't block it also. So இங்கேருந்து நான் கிளம்பினேன். Kumbh Mela, if you know, is a very, very auspicious occasion. அதில், as many of you know, once in 144 years, that means nobody has seen it. அதுதான் அதோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அந்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் 7 out of 8 பிளானட்ஸ் ஒரே லைனில் வரும். ஸோ 1 minute. So all the 7 planets ஒரே லைனில் வருதாக்கும் the main thing of how it is celebrated. So my journey started from Kumbh station with a simple tea in it. How he makes to watch all these things and incorporate it. Then there is a direct train from here till Hello. So it starts at 7:20 in the morning, and next day night at 10:30 it reaches Prayagraj. Straight train, so nothing to worry. Just sit and go. India in the digitization la paakaradhu kuda it is very beautiful. Nowadays ticket kala you don't need to stand in the counter. There is an ATM machine you can buy your ticket and go. Very nice to see India that way digitally moving forward. So, and at 6:30 in the morning, Panjimitai within Kumbh station. So, adum paakradhukku nanna irukku. So, in a very auspicious manner, like Kumbh to Kumbh to Kumbh Mela, we started my journey. My train has arrived. So, the train came. This train is going to take me up to Varanasi. And what was beautiful is my bogie came exactly in front of me and stopped. என்னோட B172 கரெக்டா எனக்கு முன்னாடி வந்து நிறுத்தியிருக்கேன். அதே ஒரு குட் சைன். So I had very little luggage, just one suitcase. Usually I carry my pillow also. So carried, and apart from that, food packet. Train was fully crowded. Most of them Sangam has far improved. Train speed has improved. I could see it going at 103 kilometers per hour, which is very good at various places. So this is all to show how India has improved. Night fulla nariya checking irundhu. Police kara vanda bag alla thorakku solli, even for me, check panni edukku enga edukku porai, they wanted to check and find out. Train la idhu mari leaflet irukku, so ninga train chaapadu vaanga vanda. They are giving you these leaflets in advance. Pinna another restaurant in that station they are giving you, and WhatsApp vachu order pannalam enna venumango. So all these are all advances. So once I reach Prayagraj in the preparation ke, now the thing is that there are 10 crore people all coming one day, and the whole period they had estimated 40 crores, now it has gone up to 60 crores. To give you an idea of what is 10 crores, Madras la irukradhu, Chennai la irukradhu ellarum oru edathila kootinu vandaanga 1.2 crores. Complete population. This is 10 kodi. It's a huge number from any point of view. So, they have made 9 railway stations in Prayagraj alone. So, you should know which railway station you are getting down
எஸ்பெஷலி அங்கேருந்து நீங்கள் கேம்புக்கு போகிறதுக்கும் இட் கேன் பி அ வெரி லாங் வே. நிறைய பேரிகேட்ஸ் இருக்குது, வண்டி போகாது, தேல் ஸ்டாப் இட். ஸோ சூஸிங் த ரயில்வே ஸ்டேஷன் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் when you're traveling. Now, there is tent accommodation and they can go as high as 20-25,000 per day, per person. So, அது மாதிரி போயிட்டு இருக்காரு. But I chose to stay very close to the Sangam. So, Sangam எங்கேயோ approximately இந்த இடத்துல வருது. This is your Yamuna and இங்கேருந்து கங்கா வருது. Saraswati no doubt underground வருது. So, all three meet here. So, I chose my hotel somewhere here, which is just 3 kilometers from the Triveni Sangam point. It's a very simple hotel, but these hotels also, which was normally around 1,000 rupees per day, they were charging me 5,000 rupees per day. So that is unfortunately because of the demand, and we can't do anything about it. Now I had expectations with Maria Nariya Sadhus, Avala Parpen, before that YouTube Nariya Vandanrike. But the truth is that they all came almost 1 week before 14th, and they've gone to their respective camps. So you can still go and see them, but all are not together. One by one only you can see them. So, இது மாதிரி depending on who is the sadhu in that camp, இது மாதிரி ஒரு அவளோட விக்கிரகம் பண்ணி கேம்புக்கு மேலே வச்சிருக்கா. Then, கார்த்தாலேருந்து you can see the activities. So, இது மாதிரி எல்லா இடத்துலும் prayers right from morning 6 o'clock onwards. Continuously, almost for 24 hours, all camplu prayers are going on. And first, I reached in the night. Next day morning, when I started moving out, about 7:30, 8 o'clock, Yamuna River was the first one which came, which is walking distance from the hotel. And they had a lot of ambulance boats, the Yamuna River itself. Hotel. இவன் கூட நீங்க பாருங்க விழுந்துடுறாங்க குளிர்னால. So this was my dress for the whole trip. இவா இண்டிவிஜுவல் போட் எடுத்தனாலுக்கு அந்த சங்கம் பாயிண்ட் வரைக்கும் கூட்டின்னு போகிறா. ப்ரைவேட்னா 500 rupees per head, கவர்மெண்ட்னா 100 rupees per head. தென் சேஞ்சிங் ரூம் லேடிஸ்க்கு நிறைய பண்ணியிருக்கு அது மாதிரியா. ஸோ அங்கேயே வெளியில் வந்துட்டு யூ கேன் சேஞ்ச் வெரி நைஸ்லி. ஈவன் ஸ்மால் டீட்டெயில்ஸ் இந்த சேஞ்சிங் போர்டு மெட்டீரியலில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசைக்ளிங் மெட்டீரியல், நம்ம பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டில் தூக்கி போடுறோம் இல்லையா, அதுலேருந்து கலெக்ட் பண்ணி கம்ப்ரெஸ் பண்ணி they have made. So huge tents of modern where they are doing pravachanam of different type. So this is all gearing up in the beginning stages. Maybe I think in India is really super great for all this. இது டென்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு டென்ட்ஸ்குள்ளே போனேன் ஜஸ்ட் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு. Very neat and clean, very well maintained. But I think I went in the very beginning stage. Now 17th அங்கே இருந்தேன், 14th it started. So they have not full அந்த gear up ஆகலை. Crowd, tent preparation, still was lot of things were going on. But இதெல்லாம் for the amount of art work பண்ணது, room, இந்த டென்ட்டுக்குள்ளேயும் I have taken 1 or 2 photos. There is a lot of efforts which have gone in to make these tents. Everybody is making money in the process, but still the efforts which have gone in is commendable. This is going inside one tent. No doubt it was a used tent, so. Photo किस लिए ले रहे हो आप? Just for. just எல்லா இடத்துலும் இது மாதிரி லாட் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லேருந்தும் ஐடியா இதுலேருந்தும் தே ஹவ் புட் ஆல் தேர் திங்ஸ். இதெல்லாம் பெயிண்டிங் பண்ணதாக்கும் ஆன் தி வால்ஸ் ஆஃப் தி டென்ட்ஸ். தென் கிச்சனே ஒரு பெரிய சந்தா கடை வரையும் இருக்குது. क्या बनेगा इससे? இதெல்லாம் நான் सब्जी walked into some kitchen या हलवा to see what they are doing. I would estimate in the tent will be able to host at least about 10,000 people. यहाँ पे रोटी बना रहे हैं. बहुत खूब धन्यवाद धन्यवाद. यहाँ पे खाना बना रहे हैं हमारे साथ जी. The whole of Thank you, Ji. Prayagraj became vegetarian. You cannot find a single non-vegetarian shop now because of Kumbh Mela. गोभी. यहाँ क्या बन रहा है जी? दाल मखनी जी. अरे वाह क्या बात है.
दोपहर को मजा आ जाएगा. So this is ஒரு சாதுவை பார்த்தேன் அந்த டென்ட்ல. ரொம்ப அமைதியா, he was in his own world. And இதெல்லாம் பார்த்து அனுபவிக்கிறது, to see these people so engrossed in doing what they do, praying and others, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இது அந்த தேவாஸ் அண்ட் அசுராஸ் அந்த churning, அதோட full depiction. ஈவன் அந்த கிராஸ் இருக்கிறது இஸ் ரியல் கிராஸ். அதை உட்காந்து வாட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கா, மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஒரு டென்ட்டுக்குள்ளே இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கிறது. தென் தேர் இஸ் ஃபார் தி லாட் ஆஃப் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ். இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாருக்கெல்லாம் கை ஒடிஞ்சிருக்கு, கால் ஒடிஞ்சிருக்கு, அவளுக்கெல்லாம் ஃப்ரீயாக டு ப்ரொவைட் தம் அவளோட லிம்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் அங்கேயே வச்சதுக்கு கேம்ப்ஸு, பெரிய பெரிய கேம்ப்பு. ஸோ நிறைய பேர் அதுக்குன்னு போகிறா, அந்த சேவை பண்ணுறதுக்குன்னு போகிறா. நான் யூஸ்வலி எல்லா இடத்துக்கும் போனோன்னா இந்த டைமில் ஐ டுக் பைக் ஃபார் ஹையர். இது ஒரு நியூ கான்செப்ட். ஃபார் 500 rupees a day you get a bike, you put your own petrol, 24 hours you can use it. So it has its own huge advantage. So idhula da ella eduthu ponen. This is Triveni Sangam point. They have accommodation like this also. This is the exact Triveni Sangam point. So you can see so many boats which are coming. The boat can go maximum till this place only. So that's what they're bringing to that point for people to have a dip there. Then breakfast. Breakfast is available plenty in free, but I just thought I'll have khichdi. So a very simple khichdi which was offered. Bus ज़्यादा है. अचार भी दे देना. नहीं पंचरंगी. So this is what I got for my. இது மாதிரி கிளீனிங் ஸ்டாஃப் எல்லாம் ரெகுலர்லி வந்து டஸ்ட்பின்ல எல்லாம் உட்காந்து ஸ்ப்ரே அடிச்சு ஹைஜீனுக்கு வேண்டி ஃபுல் ப்ரிப்பரேஷன் தேவர் டூயிங், which is all nice to see as part of the government activities. Very, very clean. Then families, father, mother, பாட்டி, தாத்தா எல்லாரும் வந்து ட்ரெடிஷ்னலி அங்கே வந்து பூஜை பண்ணுறது. எல்லா ஹோல் ரிவர் பேங்க்ல இது மாதிரி கல் மணலோட பேக் போட்டு வச்சிருந்தா as barricade and ஒரு limit to where it can come. आप किधर से आ रहे हैं? यूपी. किधर यूपी में? डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद. अच्छा. This was the crowd when I went there. Not too much, not unbearable, but irukku. This VIP area, so they were allowing only cycles and rickshaws to go and bikes. So adanaala ulla varaikum vandhuken. VIP. Na pora naaliki enclosure. Raj maybe Modi all came Defense here Minister, and took their dip. Rajnath Singh, he had come that day. And the All UP its governor. glory. So this is the exact point of Triveni Sangam. Beyond those blue color flags is Ganga. This is Yamuna, and both are joining and flowing that way. Which I just came to know it's the UP governor who has come. அங்கே கொஞ்சம் ஆந்திர பிரதேஷ் ஆளுகள் வந்து இந்த பேஷண்ட் இருந்தேன். திஸ் இஸ் ஃபார் தி விஐபிஸ் டு கம் டவுன் ஃபுல் செக்யூரிட்டியோட. ஐ காட் மை பாத் ஆல்சோ ஹியர் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி மோக்ஷா. பட் எனக்கு ஆக்சுவலி ஐ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் டு எனி ஆஃப் யூ. ஏன்னா ஐ லைக் டு ஸ்டே அண்ட் லிவ் வித் ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ வேறு யாருக்கும் பயந்து கேமரா கொடுத்தேன், அவன் எடுத்து ஓடிடுவேன் ஒன்று. பட் we are a humans, அதுதான் மைண்டில் இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக வெளியில் வந்துட்டு தண்ணியும் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. I had been to, we had gone to Kanna in 2014, 10 years before.
அதுக்கு இப்போ தண்ணி வாஸ் மச் கிளீனர். யூ கேன் see. பதுவே தண்ணியும் எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். we kept it in a table outside. யாருக்கெல்லாம் போகிற சமயம் எடுத்துன்னு போகணுமோ போயிட்டு வாங்க. கல்யாண் திரிவேணி சங்கம். இதெல்லாம் VIP enclosures. This is where Modial would have come. Full of police security ella. Also for people. It comes directly from the top. From this, you have to walk down. It's a VVIP area. But because they allow only VVIP bikes, cars all, but nobody noticed, and because this is a bike, I was able to bring my bike till here. It also has a huge advantage that all things which I don't need, all not costly, like my water bottle and all those things, and my towel, all I could keep it there. And இதெல்லாம் huge advantage, I would say. And even now, scooter hire is a new concept like Uber and Ola. Even Madras. 12 लाख मंदिर में 3 लाख अनरजिस्टर्ड है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मंदिर चलाती है. जो सरकारें ये कहती हैं. Well, truly, they have a lot of influence in North India in their own camp and others. We know of a few names and others, but they are all in their own akhada and groups and very influential. Either different types of kunguvam, adoda color oda. Whatever I saw colorful, whatever I saw nice, I took photos. This chana, ella cell phone photos. This chanachur, nama kadale tannila oora vechu, pinna ade bang panni, ade dry panni pandradakam. Then tea. நம்ம பண்றது ஸ்டைல் டீ and their style of tea is different. அது கொதிக்க வச்சு அதே பாத்திரம் அதே டீ லீஃப் बहुत खूब. But truly அந்த குளூர்ல எல்லாம் देना पड़ता है. இஞ்சில போட்டு it was very nice, very tasty. कितना? 85,000. இந்த ஸ்டாலுக்கு அவங்களுக்கு 85,000 rupees கொடுக்கணுமா கவர்மெண்ட்? 85,000 बाप. For that 40 days. 85,000 rupees he has to recover. This is the various tents. Tea patruai. This tents, even for the septic tank and the tents for the septic tank, ஒரு பெரிய குழி தோண்டி all that septic tank waste எல்லாம் ஒரு proper place they were storing it. Maybe they'll fill it up later on. But I believe they had done a huge amount of arrangement for all this. இது ஒரு செப்பரேட் இன்னொரு ஆசிரம், நிறைய ஆசிரம்ஸ் இது மாதிரி இருக்கு where people have built houses for people to halls like this, and adula program nadandrukku with free food. So in the hall, but in the hall la enakku romba enna pidichadna ivaloda chair நம்ம கூட ஸ்ரீவத்சம் இதை கொஞ்சம் வாங்கி போட்டு எல்லாரும் கீழே உட்காத்துறதுக்கு இந்த சேர் வாங்கலாம். ரியலி இட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல், வெரி குட் ஆல்சோ. ஸோ திஸ் இன் அ லோக்கல் டெம்பிள். தென் ஃப்ரீ ஃபுட் மார்னிங்லே பூரி கச்சோரி அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்வீட் அண்ட் பூந்தி தே ஆர் சர்விங் திஸ் டைம். பட் எல்லாம் இதெல்லாம் ஃப்ரீ ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் பீப்புள். இது இன்னொன்று கால்டு லிட்டி சோக்கான்னு ஒரு ஃபுட் ஐட்டம். சாரி, இது ஒரு ஃபுட்டு ஷோ மாதிரியும் இருக்குது, பட் இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் தி ரூட்டீன். இது வீட் பவுடர் யூஸ் பண்ணி they make this. क्या चीज़ के साथ? दाल के साथ देते हो? ये चोखे के साथ, चोखा, चटनी, प्याज, मिर्चा, अचार. कितने का? अच्छा, उनका बुलाव डाल देते. ஸோ இது மாதிரியாக்க சர்வ் பண்ணுறான். இந்த உடனே சாப்பிட்றோம். பியோர் வீட் பவுடர் வித் ஸ்டஃபிंग. ये क्या चीज की बनती है? ये गेहूं की है? हाँ, ये गेहूं की आटा है, ये चने का सत्तू है अंदर. अच्छा अच्छा. चने के सत्तू के अंदर लहसुन, मिर्चा, अदरक, धनिया, अजवाइन, मंगरई, सरसों का तेल सब मिला है. बाप रे. Then river cross பண்ணி the other side போனேன், where they told me all the sadhus are there.
So this could on the way you can see actually the Manalakam river sand, but they have put these type of steel sheets and other repair maintenance. Even the locking of it, rendu sheet ku nadula oru rod pottu rendu mel clamp panni vechirra, so that becomes like a road. Then adu clean ah irukradhukku thanni vittu clean pandra. Karbu juice na oru vidu maten. Pontoon bridge on which I am there. The bridge la car kuda polam. You can take the load of cars and everything in it. They've very done it very systematically. One road to go, one road to come. Ella one way road. People bathing in the ghat. To see such a wide Ganges river, itself a beautiful thing to see. River depth is not much. You can see, in fact. The screenshots of it. Then ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் எல்லாருக்கும் அவருடைய சம்பளத்தில் ரிட்டையர் ஆகி அவர் பாயசம் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கார். அவர்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தேன். So really to see such people, அவளோட கர்மங்களுக்கு whatever they want to do it for, to see them all do it. This is all on the campsite on the north side of Ganga. Then the usual sports, games, activities, village la vandrudha. Idu romba varsham kalichu na paakren yaro pandrathu. This is from the other side of the ghat. Here also, this is also Triveni Sangam. எல்லா இடத்துலையும் பட் என்டிஆர்எஃப் டீம்ஸ், ஃபுல் டீம்ஸ் இது மாதிரி ஃபுல்லாக ரெடியாக உட்காந்துருக்கா. ஏதாவது இன்சிடென்ட் ஆனானுக்க டு இமீடியட்லி கோ அண்ட் டூ. ஈவன் ஹெலிகாப்டர் ஆம்புலன்ஸ் ஆல் ஆன் ஸ்டாண்ட் பை. இது கோகனட் பர்ஃபி. தென் இது அப்படியே சுற்றி வந்து ஐ கேம் பேக் டு தி பிரிட்ஜ் அகெயின். ஸோ டாப் வியூலேருந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஷாட் கிடச்சிது. இந்த லைனில் லாஸ்ட்டில் லைன் ஃபுல்லி பில்கிரிம்ஸ் சும்மா சாப்பாடு லைன், லாங் லைன், ஃப்ரீ ஃபுட் அண்ட் அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு. From the bridge, they call it the new bridge. And the evening they're from sunset, they'll have a lot of this thing programs. New bridge. When they will remove it. But you can see, and they'll all take cars, ellame, and pedestrian can separate a pedestrian. Then my dinner. So in the ரெண்டு கதை, ஃபர்ஸ்ட் கதை ராமர் அந்த அம்பு தூக்கிறது. ஸோ தி அதர் கிங்ஸ் எல்லாரும் சொன்னால் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அது தூக்கலாம், அண்ட் தென் சீதாவை சேர்ந்து நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், அப்படி ஏதோ ப்ரப்போசலாக இருந்ததாம். நானே இது மாதிரி கேட்டதில்லை, பட் அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கார். இன்னொரு கதை சொல்கிறது ஆன் சுதாமா, கிருஷ்ணர் கதைக்கு போயிட்டார். ஸோ கதை தெரிஞ்சதுனால இதெல்லாம் உட்காந்து கேட்கறதுக்கு, அண்ட் இட் வில் கோ ஆன் ஹோல் நைட், இட் வில் கோ ஆன். சேஃப்டி இஷ்யூலாம் ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ ஈவன் when I asked the hotel staff all சேஃப்டி இஷ்யூ ஏதாவது இருக்கான்னு, ஏதாவது கையை கத்தியை காட்டி ஏதாவது பைசாலாம் எடுப்பானுன்னா, அவள் ரொம்ப சீரியஸாக சொல்கிறாரு. அப்படி பண்ணியானுங்க யோகி ஆதித்யநாத் அந்த திருடனோட வீடை கண்டுபிடிச்சி அவனை போய் அடிப்பாராம். அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இஸ் டாக்கிங் அபவுட் இட். இது ருத்ராட்ச நான் பார்த்தேன். ஐ திங்க் இந்த வீடியோ நான் குரூப்ல போட்டிருந்தேன். எனக்கே புதுசாக இருந்தது. ருத்ராட்ச from a roadside seller and didn't believe it till I tried. I kept it on a coin. No, I just press like this, and the Rudraksh starts moving on its own. எனக்கு தெரியல why it does it and how it is, but ரொம்ப மேஜிக்கலா இருக்கு. I just keep it here. சும்மா வெச்சானுங்க it is turning. And it starts moving on its own. No tricks, nothing. I'm not even pressing at the edge to leverage it.
I'm just keeping இந்த it on ருத்ராட்ச top. இதுவே நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் யாருக்காவது Further, you want to பார்க்கணுமான்னு believe me, you செக் believe me. பண்ணணுமான்னு பண்ணலாம். But it's remarkable. Then breakfast next day morning. அதோ ghee sweets தான் ரொம்ப ஃபேமஸ்னு they told me. They add jalebi and curd and give a combination. கார்த்தால அந்த சுட சுட ஜிலேபி எனி டைம் இஸ் வெரி then chana aloo sabzi. अरे वाह. then bread pakoda. and then இது பன்னீர் பக்கோடா. தென் அங்கே பெரிய ஒரு மேலா நடக்கிறது. அதில் அயோத்தியாவோட சேம் மாடல் இங்கே பண்ணி வச்சுருக்கா வாரணாசியில். இது பிரெட் பக்கோடா அகெயின். தென் அதுக்கு 100 ரூபாய் டிக்கெட் எடுத்துனோம். ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் 90 போனேன். இதில் என்ன தெரியுமா, ஒரு சேஃப்டி கான்செப்டே கிடையாது. நீங்கள் அதுலேருந்து விழுந்தால் வெளியில் தான் விழுவேன். பட் எல்லோரும் தைரியமாக உள்ள போகிறா. அண்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் எனி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். அது மாதிரி இந்த ஒரு போட் ஸ்விங் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஊஞ்சால் மாதிரியே. பட் தட் ஆல்சோ இஸ் குவைட் ஸ்கேரி உள்ள போகிற சமயம். இந்த 3 குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு டிக்கெட் வாங்கி நீங்களும் வாங்கன்னு சொல்லி அவள்கிட்ட பைசாவே இல்லை. அதில் இந்த நடுவு இருக்கிறது பையன் ஒரே பயந்து அழுது அவனை கெட்டி பிடிச்சி அவனை கொஞ்சம் குவைட்டன் பண்ணி didn't have money. I just sponsored them. Now they are also scared and wondering why they came. But it's fun. I'm also doing this after a very, very long time. ஸோ நெஃப்ட் நைஃப் இந்த மாதிரியா வேறு தெரிஞ்ச ஆளுங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பினஸ் கொடுக்கறதும் இந்த 3 குழந்தைகள். திஸ் இஸ் த ஜெயிண்ட் வீல் நான் போனது. அது இதே நைட் டைமில் வெரி கலர்ஃபுல். தென் இங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன் நான் பிரயாக்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் அயோத்தியா. ஸோ அதுக்கு அந்த பிரிட்ஜோட கிராஸ் பண்ணி போனோம். டாக்ஸி ஒன்றும் கிடைக்கல. 4 hours பிஃபோர் தி ட்ரெயின் ஐ லெஃப்ட். அப்போது டாக்ஸி ஒன்றும் கிடைக்கல. ஏன்னா ஒரு ஆளை பிடிச்சி அவரோட பைக் பின்னாடி எலக்ட்ரிக் உட்காந்துக்கிற சமயம் ஃபோட்டோவும் எடுத்துருந்தேன். ये संगम है. அன்றைக்கி ஃபுல் டே இவ்வளோ சுற்றிருக்கேன். அந்த பைக் வச்சுனோம். என்னோடய ஜிபிஎஸ் வில் ஷோ தி ட்ராக். ஸோ இங்கே இந்த ரெட் பாயிண்ட் இருக்கிற இடத்துல ஐ ஸ்டார்டட். நான் அவ்வளோ சுற்றிருக்கேன் பைக்கில். டோட்டலி அபவுட் 100 kilometers. தென் ஸ்டேஷன் போனோன்னா ஐ சா சம்திங் நியூ. ஸ்லீப்பிங் பாட்ஸ்னு இருக்குது. இது மாதிரியே பூத்தாக இருக்குது. நீங்கள் அதில் போய் படுத்துன்னு தூங்கலாம். வெரி நைஸ்லி டெவலப்ட் அண்ட் ரிலேட்டிவ்லி சீப். ஃபார் 24 hours இஸ் சார்ஜிங் 1450 rupees. ஸோ அதில் போய் நீங்கள் நல்லா தூங்கணுமான்னு தூங்கலாம். ஒரு 1 hour 2 hours கூட எடுக்கலாம் நீங்கள் 250 rupeesக்கு. அது போகிற சமயம் தான் ஐ சா திஸ் ஃபயர் ரொம்ப ஃபார் அவே. தி ஃபயர் வாஸ் கோயிங் ஆன். அதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸ் சிலிண்டர் பிளாஸ்ட்டு அதோட ஸ்மோக். பட் அந்த டைமில் இந்த அதாக்கும் இன்சிடென்ட்னு தெரியலை. பின்ன அப்புறம் நான் என்டிடிவியில் பார்த்தேன். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் பிரயாக்ராஜ்லேருந்து கோயிங் அப் டு அயோத்தியா. தட் ட்ரெயின் டிக்கெட் எனக்கு கன்ஃபார்மே ஆகலை. ஃபைனலி அன்ரிசர்வ் டிக்கெட்டில் போக வேண்டி வந்தது. ஸோ இட் வாஸ் ஃபுல். லிட்ரலி இந்த ட்ரெயின் வருஷமே சாடி ஏறி உள்ள ஏறி ஐ ஹேட் டு கெட் இன். பட் சைடு சீட் கிடச்சதுனால ட்ரெயின் காட் ஃபுல்லி க்ரௌடட். அண்ட் பாத்ரூமில் போக முடியாது, அவ்வளோ க்ரௌடாக இருந்தது. பட் இட் வாஸ் அ 4 hour ஜேர்னி அண்ட் 4 hours ட்ரெயின் லேட்டு. ஸோ 8 மணிக்குள்ள போய் இட் ஸ்டாப்ட் இன் அயோத்தியா. ஸோ தட் வாஸ் தி பிரயாக்ராஜ் ஸ்டோரி till now. நெக்ஸ்ட் வில் கோ டு அயோத்தியா. So Ayodhya
Ayodhya liftல there was a lot of places to visit. So Ayodhya நான் ஒரு சின்ன ஹோம் ஸ்டே எடுத்தேன். ஹோம் ஸ்டேல நமக்கு கான்செப்ட்லாம் நியூ ஆகும், பட் பேச்சுலருக்கு when I went there newly I thought I'll try it. 1,000 rupees a day, but very decent room, full room with TV எல்லாம் which was provided. But hot water தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது யூஸ் பண்ணுறேன், ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் கழிஞ்சு. ஸோ இட் ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் ஓல்ட் டேஸ். இந்த ஃபோட்டோ நான் போட்டிருந்தேன் குரூப்பில். தென் லாட் ஆஃப் மங்கீஸ், அயோத்தியானால அனுமார் இருக்கிறதுனால லாட் ஆஃப் மங்கீஸ் எல்லா இடத்துலும். அங்கேயும் ஒரு வாடகைக்கு ஸ்கூட்டர் கிடச்சிருத்து. ஸோ இதாக ஃபஸ்ட்டு வியூ ஆஃப் அயோத்தியாவில் அந்த ராமரோட போகிறதுக்கு வழிக்கு க்ரௌடு. My first view of the Ram Mandir. Oh my God, look at the queue. दर्शनार्थी जल्द से ध्यान दें, मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की वस्तुएं जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, Moving. गुटखा पान मसाला, பட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு தான் போனோம்னு சொல்லியிருக்கார். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் சமோசா, சாட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் சாப்பிட போனேன். அங்கேயும் ஜிலேபி அண்ட் கர்ட் இஸ் அ பிக் டெலிகேசி. கச்சோரி, சேம் திங்ஸ் எவ்ரிவேர். தென் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த சரையூர் ரிவரில் குளிக்கலாம் போய். ஸோ மெனி பீப்புள் ஆர் டேக்கிங் பாத் தேர். பட் அதுக்கு ஏதோ ஸ்டோரி இருக்குது தட் சிவா ஏதோ சபிச்சு சரையூரில் குளிக்கப்படாது. பிகாஸ் சரையூர் ரிவர் இல்லை தான் ராமர் போய் லாஸ்ட்டு ராமர் செத்து போனது அங்கே தான் போல் இருக்கு. அந்த ரிவரில் போய் ஹீ டைடு. ஸோ அதனால ஒரு காரியங்கள் எல்லாம் சரையூர் ரிவரில் பண்ணப்படாது அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது. பட் ஈவன் டவுன் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள். அது நல்லா இஃப் யூ see the banks also நல்லா சிமெண்ட்லாம் போட்டு வெரி சேஃப் பண்ணி வச்சுருக்கா. This is the ghat. Generally cleanliness factor has gone up very, very much. This is the full river bank itself. அது பார்த்தது ஒரு தண்ணி உள்ள மாத்திரம் எடுத்துட்டு they have made that embankment. This is the proper river itself. So this is the ghat, and I brought my scooter up to this place. இது ஈவன் பிச்சைக்காரால சேஞ்ச் எல்லாம் வச்சுட்டுருக்கா. நீங்கள் சேஞ்ச் இல்லைன்னு சொன்னானுங்க அவளே சேஞ்சு கொடுப்பா. தென் அந்த இடத்துல இங்கேயோ போனோன்னே ஏதோ ஒரு கணக்கில் பெட்ரோல் தீர்ந்துடுத்து ஸ்கூட்டரில். தென் ஏதோ ஒரு ஆள் ஹெல்ப் பண்ணான், போய் பெட்ரோல் வாங்கி இந்த ஆள் ஹெல்ப் பண்ணான். பெட்ரோல் வாங்கி திரும்பி ஊற்றி திரும்பி கண்டினியூ பண்ணோம். பட் அந்த சான்ஸில் அந்த சரையூர் ரிவர் ஃபுல்லாக பார்க்க கிடச்சிது அந்த சுற்றியில் இருந்து. ஸோ ரியலி நைஸ். இது மாதிரி அந்த ரிவர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குற சமயம் இட் வில் ஹாவ் அ வெரி குட் ஃபீலிங். இந்தியா இஸ் கிரேட் தட் வே. நான் யூஸ்வலி என்னோட பிகாஸ் நான் மிடில் ஈஸ்ட்டில் நிறைய நாள் இருக்கனால சொல்லுவேன் நான் த ஹோல் ஆஃப் சவுதி, கத்தார், பஹ்ரைன், குவைட் எல்லா இடத்துல ஒரு ரிவர் கிடையாது in all these countries. So India, how much we are gifted that we have so many rivers. இங்கே பின்னாடியே இருக்குது காவேரி. அண்ட் இது மாதிரி ஒரு ரிவர் நீங்கள் ஹோல் மிடில் ஈஸ்ட்டில் கிடையாது. இது லதா மங்கேஷ்கர் சவுக்குன்னு கூப்பிடுவான். தே ஹேவ் அ பிக் வீணா ஓவர் தேர். ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த ராவணாவோட வீணாவும் நினச்சேன். நான் தென் நெட்டில் செக் பண்ணோன்னு தான் தெரிஞ்சது. இட் வாஸ் கால்டு சரஸ்வதி, லதா மங்கேஷ்கர் சரஸ்வதி ஆஃப் காடஸஸோட பாயிண்ட். இது ஒரு சூரன்னு விற்கிறா அங்கே. வாயத்து கொள்ளாருக்கு எல்லாத்துக்கும் நிறைய பொடி. பேசிக்லி ஆல் திஸ் ஸ்பைசஸோடு ஆல் திஸ் பொடி. பட் அவளுக்கு அந்த ப்ரப்போர்ஷனில் என்ன ப்ரப்போர்ஷனில் மிக்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியும். ஸோ எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் இந்த ஒரு பொடி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பா. ஸோ நானும் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்தேன், ஜென்ரல் பர்பஸ். தென் போஹா, அதுவும் ரொம்ப காமன் அங்கே. தென் இப்போ இவாளெல்லாம் காடாக்கி வச்சாச்சு. அந்த ராமாயணம் சீரியல் கழிஞ்சு அருண் கோவில் அவள் எல்லாரும் அதோட பெரிய பெரிய போஸ்டர்ஸ் எல்லாம். இதுக்கு ட்ராபேக் என்னன்னா அருண் கோவிலே ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு வேறு ஒரு மூவியில் எனக்கு ஆக்டிங்கே கொடுக்கல அது கழிஞ்சுன்னு. பிகாஸ் அந்த இமேஜ் அவனோட போவே இல்லையா. தென் இது ஒரு புது டிஷ் நான் சாப்பிட்டது, விச் இஸ் பால் நம்ம பஞ்சு மிட்டாய் மாதிரி ஒரு ஸ்பிண்டிலில் போட்டு பதைச்சு அந்த பதை மாத்திரம் இருக்கும்.
That alone you can eat. It's called Malayo. Then is the entrance to Port Kavai. What I found as a big advantage of this government, what they've done is, நம்ம அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோட ரெயிலிங் இருக்கு, அது ஒரு ஆளோட விட்டு தான் வச்சுருக்கா. ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பாயிண்ட், இந்த பாயிண்டில் நீங்கள் ஏறினேன்னா அப் டு தட் ராம்லல்லா வரைக்கும் அந்த ரெயிலிங் பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த ட்ராக்லேருந்து அந்த ட்ராக்குக்கு மாற முடியாது. ஸோ க்ரௌடு வந்தால் கூட நீங்கள் உங்கள் ட்ராக்லேயே இருப்பேள். அந்த ட்ராக்கில் ஏதாவது க்ரௌடு வந்தானுக்க தென் இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். பட் தே ஹவ் மேனேஜ்ட் இட் வெரி வெல். அந்த எண்டில் இப்படி போய் எல்லாம் டேர்ன் பண்ணும். ஸோ நீங்கள் சில ட்ராக்கில் இருந்தெல்லாம் கொஞ்சம் கிட்டக்க ராம்லல்லாவை பார்க்கலாம். சில திருவேல் அதே பில்டிங்கோட அந்த சைட்லேருந்து ரிட்டர்ன் வருது. ஸோ அதே அங்கேருந்து ஒரு ஜன்னல்லேருந்து அதை திருப்பி கொடுத்துட்றான். ஸோ ஸ்மால் திங்ஸ், பட் இதெல்லாம் அந்த கேஆஸ் கிரியேட் பண்ணும், அந்த கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ணும், அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஹியூஜ் க்ரௌட்ஸ் ஆல்சோ தேர் ஏபிள் டு ஹேண்டில் வெரி வெரி வெல். அடிஷ்னலி நீங்கள் பார்த்துல அந்த வீல் சேரு யார் வேணா, நாட் ஓன்லி பீப்புள் ஆர் டிசேபிள்டு, எனி அதர் பீப்புள் நடக்க வேண்டான்னா அவளுக்குள்ள அந்த வீல் சேர் ரைட் அப் டு ராம்லல்லா 150 rupees அதுக்கு. அது நீட்டாக அப் டு தட் ராம்லல்லா வரைக்கும் கூட்டின்னு போயிட்டு அப்படியே அதுக்கு திரும்பி கூட்டின்னு வரது வரைக்கும் 150 rupees. திஸ் இஸ் தட் வீல். எல்லாருக்கும் இது மாதிரியே ஒரு 10 ரூபாய்க்கு ஸ்டிக்கரில் ஆக்சுவலி சந்தனமும் ஒரு அச்சு. இது அந்த வீல் சேர். இந்த வீல் சேர் டிசைனில் கூட ஐ லைக் இட் வெரி மச். அது ஃபுல் வெயிட்டு அவன் பிடிச்சிக்க வேண்டாம். அது ஃபுல்லாக தேர்ட் சின்ன சின்ன 2 வீல் இருக்குது, அதிலே ஃபுல்லாக வெயிட் எடுத்துரும் வீலோட. டு ராம்லல்லா. ஸோ அதோட புக்கிங் ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்குது. பில்டிங் which is also have the board Satya Sai Sanjeevani Hospital. So you come inside this, you have this ticketing counter, enquiry counter. So instead of going in the general line, you can choose to get a pass here. இங்கே நீங்கள் ஆதார் கார்டோட free பாஸ் RT வாங்கினீங்கன்னா pass here. தென் So வேற you ஒரு can கியூ take a pass இருக்கு. here. பட் அதுக்கு ஆதார் You கார்டு can கொடுத்து also அது book ஃப்ரீ பாஸ் வாங்கும். for பட் wheelchair. அதுக்கு பாஸ் வாங்கணும். You can also get a token here for a wheelchair like this. So this wheelchair takes you very comfortably up to the Ramlalla point. It's very helpful. ஈவன் ஃபார் நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன்லலாம் பக்கி எல்லாத்துக்கும் நம்பர்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் கூப்பிட்டானுங்க அவளே வந்து நீங்கள் எங்கே இறங்குறீங்களோ அங்கேருந்து அப் டு தி ரயில்வே ஸ்டேஷன் எண்டு எல்லாம் கூட்டின்னு போகிறதுக்கு இருக்கா. ஸோ ஈவன் தோஸ் நம்பர்ஸ் ஐ ஹேவ் வித் மீ. யாராவது போகிறேன்னா இதெல்லாம் வாங்கிங்க டீட்டெயில்ஸு. தென் ராம்லல்லாக்குள்ளே மொபைல் ஃபோன் நோ டவுட் தே டேக் இட் ஆஃப். ஸோ சாரி, அந்த ஃபோட்டோஸ் இல்லை, நான் கொஞ்சம் நெட்லேருந்து 1 or 2 photos எடுத்தேன் ஜஸ்ட் டு ஷோ. பட் உள்ள இந்த விக்ரம் பார்த்து கூட இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. நிஜமாக இட் கம்ஸ் அலைவ் அந்த விக்ரம் இருக்கிறது பிளாக் கலரில். பட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. வெளியில் வந்தோடனே அவளே ஃப்ரீயாக கிச்சடி கொடுத்துட்டுருந்தா எல்லாருக்கும். தட் இஸ் த பிரசாதம். தென் அது இல்லாமல் லஸ்ஸியும் இருந்தது கிட்டக்க, ரொம்ப தாகமாக இருந்தது. ஸோ அது வாங்கினேன். 10 செகண்ட் கழிஞ்சு இப்படி ஆகிடுத்து. தென் கிட்டக்கே ஒரு காளியோட டெம்பிள் இருந்தது, அதை போய் பார்த்தோம். அதில் இருக்கிறது இதெல்லாம் மார்பிள் ஸ்டோனில் தே ஹவ் என்கிரேவ்ட் அண்ட் ரிட்டன் ஆல் தீஸ் Ram stories and other things, all related to Kali. Then Lakshmi Narayan and the temple, other temple, very colorful all these things are. The paint, the work that they have done. Just outside. இது அந்த ராம் மந்திரோட கஸ்டோடியனோட வீடு. இதுக்குள்ள 12 forms of விஷ்ணு, விஸ்வ விராட், அதோட what do you call it, idols இருக்கு. இதாக அந்த ஹெட் பீடாபதி அவரோட வீடு.
தென் இங்கே விபீஷனுக்கு ஒரு பெரிய டேங்க் கட்டின்றிருக்கா. ஸோ இது இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆலே, பட் லுக்ட் வெரி நைஸ் தட் தேர் ரிமெம்பரிங் அண்ட் மேக்கிங் இட் நியூ நவ். தென் ஆரஞ்ச் ஜூஸ், ஃப்ரெஷ் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அப்போவே போட்டு கொடுக்குறான். தென் இது லக்ஷ்மணனுக்கு செப்பரேட்டாக வீடு இருக்காம் அந்த அயோத்தியாவில். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் தட் லக்ஷ்மண் கிலான்னு. அதோடு இந்த பெயிண்ட் ஒர்க்கில் பெயிண்ட் ப்ரஷ் வச்சாக்க பண்ணியிருக்கா. அண்ட் லக்கிலி அங்கேருந்தே உங்களுக்கு திரும்பி அந்த சரையோ ரிவர் தெரியும். அண்ட் இது நான் பார்த்தேன், 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்து இந்த பெயிண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கா. பார்க்கவே நல்லா இருந்தது. Paintings usually full colors, but it really enhances. Great Sarayu River. You can see people taking the boat. Huge river. India is so great for all these things. A huge river. Then the people's tree. People tree. Beautiful. Then basin நம்ம கடலை மாவு வச்சு ஹல்வா பண்ணுறது. कैसे डाला बेसन घी இது அங்கோட மெயின் ஸ்வீட் இன் அயோத்தியா. तो वो क्या कर रहे हो पान है இவ்வளோ போகிறது ஒரு நாளில் அந்த ஒரு கடையில். தென் ஹனுமான் கடின்னு ஒரு மந்திர் இருக்குது. ஸோ அந்த மந்திரில் ஹனுமானோட ஒரு சின்ன விக்கிரகம், பட் அதுக்கு போகிறதுக்கு 1000 பேர். இது வந்து இந்த ஒரு கோவில் தான் எனக்கு ரொம்ப க்ரௌடடாக கொஞ்சம் அன்ஆர்கனைஸ்டாக அந்த பாயிண்டில் போய் மீட் பண்ணுறது. ஸோ இதில் சம் பீப்புள் நோ தட் நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட கட்டவரல் இங்கே திருவண்ணாமருதூர் மாலிங்கம் இந்த போட்டு நம்பிக்கை எவ்வளோ பேர்கிட்ட என்ன சொல்லுவேன், நான் காலை ப்ரெஸ் பண்ணாது, கால் ஒடிஞ்சு இருந்தது. மீனா தான் டெஸ்டிங்லாம் பண்ணினா. hard காலில் very hard test fast no pain no effect. ஸோ திஸ் இஸ் இட். தசரதரோட வீடு அங்கே இருக்குது. இது தசரதரோட வீடு அந்த டைமில். இது ராமரோட சைல்ட்ஹுட் டே. ராமர் லக்ஷ்மண்லாம் எங்கே வந்து வெரி வெரி ஸ்மால் எங்கே இருந்தாலும். This is Dasharatha's house or palace you can call it. Very simple one. ஹனுமானோட ஒரு சின்ன டெம்பிள் இருக்கு அங்கே கிட்டக்கே. அங்கேயே சைடில் இருந்து இதெல்லாம் பார்க்க நல்லா இருக்கும். எவ்வளோ பேர் அவளோடய வேர்ல்டில் இருக்கா, ராமாயணம் படிக்கணும். The various paintings அங்கே and அதோட ஹோல் ஸ்டோரி தட் எப்போ இந்த மாளிகை கட்டினது, ரெனோவேட் பண்ணது, ஆல் தோஸ் டீட்டெயில்ஸ். இது நைட்டு லைட்டிங், ரோட் லைட்டிங் எல்லாம் எவ்வளோ intensely they have done the work there. Then இது கனக் பவன், which Sita was given this house when she came there. அதுக்குள்ள சீதா ராம்னு எழுதியிருப்பா, பட் நீங்களுக்கு விரல வச்சு எழுதினா நல்லதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ எல்லாரும் அப்படி எழுதிட்டு இருந்தான். All part of that Sita for Kanak Bhavan. This is Kanak Mahal, Dasharatha's house which he gave to Rama, I think.
Then dinner before leaving Ayodhya. இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃப்ரூட். இதுதான் ராமர் சாப்பிட்டாராம் த்ரூ அவுட் வென் யூ வாஸ் இன் த ஃபாரஸ்ட். இது ஒரு லேயராக கட் பண்ணுவான். இது ரொம்ப ரேர் ஃப்ரூட் ஆக்கும். இந்தியாவில் ஈவன் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்குமா அது. பட் வெரி தின் லேயராக அது உட்காந்து யூ ஷுட் ஈட் இட் அண்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி ஹெல்தி. இதுக்கு பேர் ராம் கண்ட் மூல். ஒரு வேராக்கும் ஒரு, பட் இட்ஸ் பிக் வேரு. ஸோ அதுலேருந்து ஒரு தின் லேயரை கட் பண்ணி யூ ஷுட் ஈட் தட்னா. தென் ஸ்டார் ஃப்ரூட். நான் வழிக்கு வந்துட்டேன், மசாலா தோசை கடை பார்த்துட்டு ஓடிட்டேன். ஸோ அது வாங்கிட்டோம். அதுதான் ட்ரெயினில் ஃபார் தி ஜேர்னி, நெக்ஸ்ட் ஜேர்னிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு டேக். பட் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பாருங்க அயோத்தியாவோட ஆல் வெரி நீட் அண்ட் க்ளீன். ஸோ தட் ஃபினிஷஸ் அயோத்தியா. Next is Varanasi. Varanasi, first you see the Ganga there. Ganga truly is a very, very beautiful river also. சும்மா உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கலாம். இந்த தண்ணி போகிறதும் போட்ஸ் போகிறதும் அதெல்லாம். This is early morning time. And no doubt water is very, very cold there. So, Gangala, Gang means to go. Gum means to go. And abdi point e irukum on the river. Unending. That's meaning Ganga order. This is rickshaw pidichen for a change. So, rickshaw la por the full crowd and everything. Normally road apdi irukana. Then lot of supari ella within irundha oorgai. Then there was chachi ki kachori nu romba famous am. Adha breakfast again with jalebi along with lassi. But lassi la in the time and the thick or what do they call it, firni mariya or thick nama paal tharti paal mari or thing mela poduva. Adha and the browna potraka. Then BHU University, Banaras Hindu University. I rode a park, students practicing some patriotic song. Then I took a ticket to Bharat Kala Bhavan. That is a museum. Rajan sir recommend pannirundar. It has a lot of old artifacts going back to Ramayana time and everything. But adulum limited photography then, so only a few photographs I could get. But I got of this beautiful peacock also right outside. Then went to Sarnath. Sarnath la stupa. The La Sarnath photos and the Palini script which is there. Evlo kitta ezhudara compared to our writing all. Then lot of gold articles on the time order. So adale because it was gold and shining na konja photos eduthen including nama chakra Ashok chakra odu gold le panni vechirka. This is the whole museum. Really worth going and seeing all these things. Especially over time la ivlo chaapalla spread over time, but ella photos chetu potiruken. Papadi chart, dahi chart, tomato chart. Idu palak nama keere vecha chart. And is the business normally nadakkuradhu. मेरा एक पापड़ी चाट बहुत देर से लगा हुआ है. थोड़ा बोलिए पापड़ी चाट. Then இது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி. நானும் மீனா 2015ல போயிருந்தோம். அப்போ ரோட் சைடில் ஒரு ஆள்
காப்பர் வயர் யூஸ் பண்ணி ரிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மோதிரம். ஸோ அந்த டைமில் நான் வாங்கியிருந்தேன். அதை நான் இங்கேருந்து திரும்பி எடுத்துன்னு போயிருந்தேன். இந்த 10 வருஷம் ஐ ஹேட் கெப்ட் இட். ஸோ ஐ டுக் இட் பேக் அண்ட் அதே ஆளை கண்டுபிடிச்சேன் நாங்கள். அண்ட் அதே இடத்துல உட்காந்துருந்தான். ஸோ அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னை பார்த்தோன்னா. ஸோ எனக்கு ஒரு ஃப்ரீ மோதிரம் கொடுத்தாரு. His happiness on अभी कितना है? 10 வருஷம் அவனோட 10 साल हो மோதிரம் गया। வச்சிருக்கேன். मैं बोलती हूँ वो पहनता था फिर भी நிஜமா he was very very happy. நார்மல் காப்பர் வேர் வச்சு இந்த மோதிரம் பண்ணுறான். அண்ட் 10 வருஷம் கழிச்சு நானும் போய் அவன்கிட்ட போய் இது உன்னோட மோதிரம் நான் இன்னும் வச்சுருக்கேன்னு சொன்னா யூ ஆர் ஸோ ஹாப்பி. But truly life is like that. On small things like that you can get so much of happiness which you may not get with buying something very expensive and big all. Then various paintings அங்கே இருக்கிறது. பச்சைமலை இதை வச்சுன்னு ஊறுகாய் போடுவா, ஸ்டஃப்டு ஊறுகாய். ஸோ திஸ் இஸ் தட் ஊறுகாய், ஸ்டஃப்டு மிளகா ஊறுகாய். இது என்னோட அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால 1 கிலோ வாங்கின்னு வந்தேன். இது கங்கா சைடில் எவ்வளோ பேர் அந்த கங்காவோட ஷோரில் நைட்டில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 மணி ஆகிடுத்து. நிறைய பேர் தூங்குறா ஒரே கம்ஃபர்டபிளி அந்த குளிரில். வெதர் அவளோட வேண்டுகளா இல்லை வெதர் இட் இஸ் தேர் பவர்ட்டி ஐ டோன்ட் நோ, பட் தே ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபிளி ஸ்லீப்பிங் தேர். தென் ஃபைனலி காஷி விஸ்வநாத் டெம்பிள். Kashi Vishwanath temple was very very crowded, but same thing, very very orderly. எனக்கு கரெக்டாக 55 minutes எடுத்தது from this gate entrance to go around and come out. 55 minutes then. But பார்த்தோன்னே it was very crowded. But the minute you go closer to it, it's very very orderly. So surely go for that also. This was the crowd that time. இது ஹேர் கட்லாம் பண்ணினேன், அதோட ஸ்மார்ட் ஆயிட்டேன். தென் தி ஸ்மால் திங்ஸ், ஏதோ ஒரு ஃபாரினர் ஒரு ஆளுக்கு நடக்க முடியல, அவனுங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கார். நான் அதுக்குன்னு பைக்கை பார்க் பண்ணி அவன் வரது பார்த்து அவனுக்கு ஜஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணேன். ஃபாரினர் கமிங் டு இந்தியா அண்ட் ஹெல்பிங் அவுட் somebody ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க நடக்கிறது, மார்னிங் வாக் மாதிரியே அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ நைஸ் டு see all this. தென் ஹரிச்சந்திரா காட், இங்கே தான் இங்கேயும் இன்னொரு மணிகர்ணிகி காட்டில் தான் எல்லா எரிவிடுறது பண்ணுறான். நவ் தே ஹவ் டைடிட் இட் அப் வெரி வெரி வெல். முன்னாடி எல்லா இடத்துலையும் மெஸ்ஸாக இருந்தது. நவ் இட் லுக்ஸ் மச் ஆர்டர்லி அண்ட் நீட். Harishchandra Ghat. Many people wouldn't like to come here, but this is how life is. It all ends here, and because it's considered auspicious, people come in the boat up to this point and then turn around and go back. Just as a പിന്നെ இந்த ஒரு ஆள் ஹரிச்சந்திரா மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணின்னும் ஃபுல்லாக இஸ் பெக்கிங் அண்ட் மேக்கிங் இஸ் மணி. Ganga river from the Ramnagar bridge. It's a little foggy. The bridge in the photos. Banaras is also known for its pan, very famous, and pan is extremely soft. The potunane melt idum. So that is what. Ivlo channadikku or pan chapten. இது வச்சுன்னா அமிதாப் பச்சனோட ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு, கை கே ஃபேன் பனாரஸ் வாலான்னு. தென் அங்கே மகாராஜாவோட ஃபோர்ட் பேலஸே இருக்குது. இட்ஸ் லிட்டில் பேட்லி மெயின்டைன்ட், பட் நிறைய ஓல்டு ஃபோர்ட்ஸ், லாட் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் இப்போவும் இருக்குது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் என்ன மெயின்டைன் பண்ணானுக்கு ஐ எம் ஷுர் லாட் ஆஃப் டூரிஸ்ட் ஆல் வில் கம். தென் ஐ மேட் இட் அ பாயிண்ட் டு கோ டு லால் பகதூர் சாஸ்திரிஸ் ஹவுஸ். He is one person whom I very much appreciate right from the childhood days. அங்கே வச்சுன்னு கதையும் சொன்னால் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ்லி ஐ ஹவ் நோன் அண்ட் ஐம் ஷுர் many people know those stories. But when he was small,
அவர்கிட்ட டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்துன்னு வர சொன்னார் டீச்சர். ஸோ இவர்கிட்ட டெக்ஸ்ட் புக் இல்லை. ஸோ ஸ்டாண்ட் அப் ஆன் த டேபிள்னு சொல்லி அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தார். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் திரும்பியும் நோட் புக் கொண்டு வந்தனா டெக்ஸ்ட் புக் கொண்டு வரலை. அப்போ திரும்பியும் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தார் டீச்சர். அப்போ அவரோட ஃப்ரெண்டு சொன்னார், இல்லை நீங்கள் நோட் புக்கு திறந்து பாருங்க, நேற்றுக்கு நைட்டு ஃபுல் நைட் உட்காந்து அவர் என்னோட டெக்ஸ்ட் புக்கை பார்த்து அவரோட நோட் புக்கில் காப்பி பண்ணி எடுத்துனாராம். அது மாதிரி அவர் டெடிக்கேட்டடாக பண்ணியிருக்கார். நீங்கள் அவரோட நோட் புக் எடுத்து பாருங்க, அது டெக்ஸ்ட் புக் மாதிரி எல்லாம் காப்பி பண்ணியிருக்காருன்னு. டீச்சரை பார்த்தோன்னா அவர் அப்போவே சொன்னாராம், நீ வில் கோ எ லாங் வே அண்ட் பிகம் எ பிக் பர்சன்னு. இது மாதிரி லாட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் அபவுட் ஹிம், ஸ்மால் திங்ஸ். டெய்லி கங்கா இந்த ரிவர் பார்க்குறல, ஹி யூஸ் டு ஸ்விம் தட் அண்ட் கோ டு ஸ்கூல். அண்ட் அதுவும் அவருக்கு ஒரு லெவலுக்கு போனோன்னா டீச்சர் படிப்புக்கு இன்னும் when he said that you go for higher studiesனா he didn't have money and he didn't want to take free. டீச்சரே சொன்னார், நான் பைசா தரேன் உன்னோட ஸ்கூலுக்குன்னு. he said no. தென் டீச்சரோட பொண்ணுக்கு ஒரு டியூஷன் சொல்லி கொடுத்தாராம். அண்ட் தென் அதை வச்சுன்னு பைசா வச்சுன்னு பின்ன ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு ஃபீஸ்லாம் கட்டினாராம். தென் ஈவன் when he became railway minister, before became prime minister, அவர் அம்மாவுக்கு தெரியாத ரயில்வேஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொன்னாராம். பட் மினிஸ்டர்னவே தெரியலையா அம்மாவுக்கு. Small things like that which makes a huge difference. புள்ள வந்தான், he had 4 sons and 2 daughters. அதில் ஒரு சன் died because of poverty. அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்தார், ஃபுட்டு சாப்பாடு இல்லை வீட்டில், அதனால ஒரு பிள்ளை செத்து போனார். இன்னொரு பிள்ளை நார்மல் டெல்லிக்கு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனோன்னா ஆஃபீஸ் கார் எடுத்துன்னு சுத்த போயிட்டார். சுத்த போயிட்டு திரும்பி வந்தோடனே அப்பா கேட்டிருக்கார், when he was the prime minister, எங்கே போனேன் என்ன, இல்லை நான் கார் எடுத்துன்னு டெல்லி சுத்த போனேன்னு சொன்னார். when he came back then he said, அவனோட பேர் சுனில், அந்த பிள்ளையோட ஹிந்தியில் சொன்னானுங்க, சுனில் ஏ துமாரி பாப் கி காடி நெய் ஏன்னு நான், மீனிங் இது உன்னோட அப்பாவோட வண்டி இல்லை, இது கவர்மெண்ட்டோட வெஹிக்கிள் ஆக்கும், நீ சும்மா சுற்றிட்டு இருக்க முடியாது இது வச்சுன்னு. ஸோ இவ்வளோ எத்திக்கல் பர்சனாக இருந்தார் during his time. And lot of stories like that keeps coming out about his lifetime and what it is. இது மாதிரி among prime ministers you will never find so ethical top level prime minister. Unfortunately, as we all know, in very difficult circumstances, he was killed in Tashkent when he was making peace between India and Pakistan. And அதோட legacy இப்போவும் போயிட்டு இருக்கு. So I make it a point, last time போயிருந்தேன், இந்த டைம் போகிறதுக்கு simple bed, this all when he was prime minister அவரோட வீடு. இவர் ஒரு பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்கோட ஒரு ஸ்டோரி உண்டு. பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுற சமயம் they told him to come and inaugurate. அது அரௌண்ட் 15th of the month இருந்தது. அப்போ அந்த மேனேஜர்கிட்ட சொன்னார், நீ அது 1ஆம் தேதிக்கு மூவ் பண்ணி இனாகரேட் பண்ணுறியான்னு. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண சொல்லுவேன், என்கிட்ட பைசாவே இல்லை, 1ஆம் தேதி சேலரி வந்தானுங்க, பின்ன அதுலேருந்து நான் பைசாலேருந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு சொன்னார். அண்ட் when he was prime minister also he had a loan for his car. அந்த லோனை வச்சுட்டு லோனை அடைச்சிட்டு தான் his wife, he died after that, but his wife, because he died, the government wrote off the loan, வேண்டான. But his wife was very insistent that அந்த லோன் அடைக்கணும்னு, and she still paid for the car loan and finished it off. This is the Ganges river again. And இப்போ புதுசா இப்போ Modi has created all these for more tourist attraction. It's called Namo Point. ஸோ அங்கே போய் சும்மா ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு எல்லாத்துக்கும். தென் நைட்டு கங்கா ஆர்த்தி அண்ட் போட்லேருந்து எடுத்த ஃபோட்டோஸ். ஸோ நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கூட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியே கொஞ்சம் சுற்றினேன். This is before sunrise or just around sunrise, 5:30, 6 o'clock morning. அது கூட நிறைய டெய்லி பண்ணுறாரு. Then the sunrise comes up. Jhansi Rani ki ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸ் இருக்கா. she is also from Varanasi. So the history அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்கல்ப்சர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கா, அதுவும் போய் பார்த்தேன். தென் ஐஸ்கிரீம் விற்கிற அது மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது.
ஐஸ்கிரீமுக்கு என்ன ஒரு ஃப்ரீசர் இந்த பிளேட்டுக்கு அடியிலே ஒரு ஃப்ரீசிங் ட்ரே வச்சுட்டுருக்கு ஐஸ் வச்சு. ஸோ நீட்டாக பேஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இது மாதிரியே போய் விற்றுருக்கா. எல்லாம் நியூவாக இருக்குது எங்கே இதுக்கும் ஃபார் மீ டு சி. தோசை ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட். தென் ஹோட்டல்லேருந்து செக் அவுட் பண்ணி ஸ்கூட்டர் ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ லெஃப்ட் Varanasi for Delhi. Very impressive. This is Varanasi railway station. Not very crowded. This is my train, but they'll open it only at 9:30. Going from Banaras to New Delhi direct. So this is then last Delhi. Delhi, no doubt, right from the metro, everything looks very impressive. Very, very well organized. Lakshmiran Mama will be able to tell you more about the Delhi railway station all, but some huge depth they have gone to and made the underground metro station. This is another Republic Day parade ticket. Thanks to Chandramouli sir, I got a very good seat right in front. VIP enclosure. The NCC students kuda. And I am the front row, right in front of the parade itself. This is the seating arrangement. And the green mark pannirken edathila I was sitting right in the front row. So this happens to be for all the delegates, foreign military delegates. So all from different military people are there. Prime Minister Modi is coming. भारतवासी हम भारत की मिट्टी में जन्मे, जहाँ की मिट्टी हम अपने माथे पर लगाकर बड़े होते हैं और इसी माटी को हम माँ कहते हैं. Then Rashtrapati, President Murmu, the carriage came. So this is the royal carriage. Then people with Ashok Chakra, Paramveer Chakra, all those people parade. But Ukando, that feeling that you get of nationalism, of being proud as part of India, even India's achievements of the planes, rockets, the parade. And I know in the parade club to get selected all, you literally about 1 year you have to be practicing, you have to be involved. And any level, they'll say you are rejected, you are not selected. That's kind of the students for the parade all. Very impressive, very nice to see. The colors. The starting of the program. Then the parade starts with various colors and photos. The full detailed video but it will become very long and I didn't go through it. के हाथों में नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचय. पथ पर विकेट सिक्का रेजिमेंट सेंटर, बिहार रेजिमेंट सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर के जांबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता नेतृत्व सुबेदार और Girls for the participation I am seeing tremendously high in all the areas. Even from commandos, from operations are all women wings are there. It has been highly increased during the Modi government also. Nari Shakti ne has given a big boost to all these areas. Then the various weaponries that we have. The most sophisticated weapon we have called BrahMos.
goes at a speed of 4 times the speed of sound. Weapon system commanded by Lieutenant Mandir Singh Chauhan from the 27th Defense Missile, safeguarding the India's airspace. இந்த பிரம்மோஸில் விசேஷம் என்னன்னா, இப்போ ராக்கெட் விட்டானுக்கு ஸ்ட்ரைட் அப்படி போகும். பட் இந்த பிரம்மோஸ்லலாம் கொஞ்சம் மேலே போயிட்டோ இந்த சைடு ராக்கெட்ஸை போட்டு திருப்பலாம். திருப்பி எப்படி வேணால் போகலாம் நீங்கள். ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் உட்காந்து ஒரு கண்ட்ரோல் சென்டர்லேருந்து. அண்ட் ஒரு இடம் போய் இடிக்கணும் லாஸ்ட் மினிட்ல, அந்த இடம் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு பாம்பு இட், வேறு இடத்துல பாம்பு பண்ணலாம் மாற்றிடலாம். இந்த டெக்னாலஜியில் மெனி கண்ட்ரீஸ் டோன்ட் ஹாவ் தீஸ் at all and they are not been able to develop this. ஒரு ராக்கெட் போகிறதானுக்கு கீழே இருந்து தீ வச்சானுக்கு மேலே தான் போகும், அது எப்படி திருப்பி இல்லைங்க. ஸோ தட் டெக்னாலஜி ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் ISRO and their activity, DRDO and WIPRO, and many people are from DRDO and WIPRO here, ISRO, they have developed this to a very large extent. Hats off to all of them. So all these photos from the parade, rocket launchers, defense. Literally, the stand also that India has taken, they are friends with every country now, whether it is Israel, Russia, America. That is all very remarkable. Every country doesn't have a stand like that. There are multiple rocket launchers, tanks. The tanks la porsume nejama we are sitting here, the tank is going there. Whole earth is shaking. Nejama oru tank pordanaka, and in the machine you think it is very heavy, so it will go slow na. This can go at 140 kilometers per hour speed. So enna mari engine irukum adukulla and the speed la adu poradhukku, and that also in not normal road, it is hilly road, 140 kilometers speed la pogalam. And adula when they fire, it will hit with pinpoint accuracy and the running speed la. And the adukku turret na solluva, and the pipe, அதோட பைப்போட எண்டில் நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வச்சா போகிறோம், அது மூவ் ஆகாது, அது கீழே விழாது. அவ்வளோ ஸ்டெபிலிட்டி உண்டு அந்த பைப்போட எண்டில், விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ ஹவு யூ ஆர் ஃபயரிங் இட். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் வெரி ரிமார்க்கபிள். சப்மரீன் டெக்னாலஜிஸ். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் விச் தே ஹவ் டெவலப்ட் லாஸ்ட் 1 year அதெல்லாம் காட்டின்னு இருந்தா. जनजातीय चित्रकला पिथोरा और कच्छ की कला एयरक्राफ्ट सेमीकंडक्टर अटल ब्रिज अंडरग्राउंड स्पेस और ऑटो. இது அம்பேத்கரோட ஒரிசா வேரியஸ் tableaux. भारत की सक्षम फौज का और आप देखिए डेविल एग्जाम फॉर्मेशन में दोस्तों परेशान उठाए तो सही. और अब the Rafale aircraft, so vertically he is going up. So प्रेरणा पुंज बन जाता है सशक्त नेतृत्व. मुड़ियाचु program. So we were near the Prime Minister's podium. समय है सनातन संस्कृति की गौरव पताका आज विश्व के सर्वोच्च शिखर पर. இது ஸ்பெஷல் கேட்ஸ் அண்ட் SWAT டீம். இது வேரியஸ் சீஃப்ஸோட ஜீப். இது ஆர்மி சீஃப், கமாண்டர் இன் சீஃப் ஆஃப் தி ஆர்மி. அது மாதிரி நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ். திஸ் ஒன் குட் ஃபோட்டோகிராஃப் ஐ டுக். கரெக்டாக ஃப்ளாகும் அந்த பிளேனும் 2 லைனில் வந்தது. Then I came back to where I was staying. And அங்கே ஒரு குருத்வாரா பந்தா சாஹிப்னு இருக்குது, பங்களா சாஹிப். ஸோ அந்த குருத்வாராக்கு வந்தேன். அங்கே இங்கே இருந்தில்ல? ஓ, வெரி க்ளோஸ் டு திஸ். ஓ, தெரியும் எனக்கு. என்னென்ன ஹார்கி ஜீத்னு ஒரு பழைய பிரேம்சந்தோட ஸ்டோரி இருக்குது, அதில் இந்த கடக் சிங் பேர் வரும். இது லங்கர் ஃப்ரீ ஃபுட். they give 40,000 people food every day free. அதோட வாட்டர் டேங்க்.
Yeah, I saw. They have kheer kudta, but now they are charging something for giving this payasam. 10 rupees. I think it's more of a token. So it's a scooter, which I mentioned 4 days. Then Qutub Minar, which is also a very beautiful monument. And the time Mughal filler kitnade. I'll no doubt the padikarathikala I will send it by link to you all. You can see it. Iron pillar. All the photos from there. But India have heritage. Truly, it is remarkable. This building and city, it is enough for tourism. So many countries don't have anything like this at all. The arrow tourist in the angle, it will come out very well. So history with praise and blame. Then in your sundial, the Suryan time paakalam. Correct, the 12:30 and the shadow you can see approximately 12 o'clock. So the shadow is exactly in line with that. Oh, game interested. So truly, my journey is more like this, to see people, how they are enjoying themselves also. It may be something very small. Then Lakshmi Narayan Mandir. NCC building. This is JNU campus. Most of the political decisions taken by young people. That's a coffee house. That's first time I coffee in all my journey. Pure coffee. Then Tikki. Then Indian Institute of Science, IIT. Then Rashtrapati Bhavan. Museum. Sorry, Rashtrapati Bhavan Museum. Rashtrapati Bhavan ko ticket kadchen, but they were, because she was going for beating retreat, 30th Kainjana pass kadchede. So I was not able to go inside that. And Parliament House, both. So this is the museum. Presidents for the cars in the past. This is Abdul Kalam's shirt, pant, very simple things which he has left behind. Our the Bharat Ratna. Then they call this as Tosha Khana. Presidents ko kudu the very country gift wala kudu karde. Allah in the museum le Then this is very memorable because Lakshminarayan sir, who is here 15 years, he stayed inside the campus. So na patient avaroda veedu number la kuda chonnar. So this is the pathway to his house. The clock tower. This is his house. Idane 12B. 12 schedule B. So our appa at the time Rashtrapati Bhavan lo work pannindar. You come. I'll show you some more photos. We have time. This is the last presentation. Jantar Matra Pole. Hello. 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 Vanakkam. The right side la irukkiradhu entrance main. Right la veranda irukku illaya, adu entrance. Left side la adum veranda da. It has 3 doors. The veranda is actually as big as this hall. Ana இது பிரெட்த் கம்மி, லென்த் ஜாஸ்தி. இதில் இங்கே வந்து திஸ் இஸ் 12 ஷெட்யூல் பி.
14 schedule வீல ஒரு parliamentary secretary to Prime Minister Pandit Nehru இருந்திருந்தார். People were there on that veranda. One was Gulzari Lal Nanda, second was V.K. Krishna Menon, which was interesting. And I saw them from a distance, not from a distance, from the inside the house. And they were discussing outside. Or four people were discussing some seriously. And V.K. Krishna Menon were not patient. Shastri was also talking. நாலு பேரில் that marriage was actually of parliamentary secretary to Pandit Nehru, Shivdatta Upadhyayan பேர், அவர் எங்கள் நெய்பர். அவங்க டாட்டருக்கு மேரேஜ். அன்றைக்கி என்ன பண்ணாக்க who is who of Congress party and government of India, everybody was there. So these four people, they were standing on that veranda, seriously discussing something. Gulzari Lal Nanda, Lal Bahadur Shastri, and V.K. Krishna Menon, three, and one more person, or a member of parliament, but he was also a very famous figure. I don't remember his name. இவ நாலு பேரும் சீரியஸாக என்னவோ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தா ராத்திரி 10:30 மணிக்கு மேலே. ஃபார் ஐ வாஸ் அபவுட் 11 or 12. அது ஒன்று. அப்புறம் இந்த யூ சி திஸ் வாட் யூ கால் a small tea like thing. The before that pond, the pond will fill up and the lion's head, through the lion's head the water will flow out. ரெண்டு அது இருந்தது. அப்புறம் this house is also has hosted people like M.L. Vasantakumari and her husband and so many people. Then we had a guest from Ponnuswamy Sethuraman Nadaswaram maestros. Then Mani Krishna Swami was a regular visitor here. She and her husband, while they were in Delhi, they used to be regular visitor. எங்கள் ஃபாதர் அந்த இதில் ஸ்டாஃப், பர்சனல் ஸ்டாஃப் ஆஃப் பிரசிடென்ட். இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வீடு இருக்குது. அதில் ஒரு தமிழ்காராக தான் இருந்துருந்தா, சுப்பிரமணியன் பேர். தேவர் அவர் நெய்பர்ஸ். திஸ் ஹோல் ஏரியா இஸ் அபவுட், ஒன் சிங்கிள் ஹவுஸ் இஸ் அபவுட் 3,000 square feet. I also lived there for 18 years. These houses are built by Sir Shobha Singh during British time. Lushans and the idu vandadu illaya, when all this everything was constructed. So this also was built. It has 4 rooms actually, 4 big rooms. Each door of Srivathsam will be like the window of that houses, and all of them were fully equipped with furniture. He had told me about this, so I thought I'll take some photos and show how. Ida. See, there is a clock tower here. Yeah, you can see all that clock tower. This clock tower, it is a regular clock tower with chiming.
underneath, 2 residents are staying there. There is a big hall which contained all the instruments of, musical instruments of British time. For a long period it was there. Now they have removed it. Some instruments are in the museum, possibly, if I'm not mistaken. And opposite this area, this clock tower has a black dial. Yes, similar schedule. The similar this thing exists. Schedule, what is known as Schedule A. It is near the Prime Minister's Museum. Thank you very much. Went through it. I'm little behind schedule, but truly such big people, such honorable people are India, soldiers of India, because it was never there before. So adukku, then Amar Jawan Jyoti and Subhash Chandra Bose picture, Raj Ghat, which is in which the Thairuvade is very famous. So, Chandni Chowk. but Chandni Chowk Hall has become very modern now. Fully, properly paved roads. Crowd irukku, but very orderly. They don't allow any vehicles other than cycle rickshaws and my scooter. ये अंगे ताइरोडे पண்றது. बोलो क्या चाहिए? बोलो जी. Full, they have revamped that whole area. Relatively very neat and clean. The Thairuvade. Then beating retreat. Other program in the evening at sunset that they have. Basically of drums and sound effects which are there. Adukku pass binadiye organize pannirnen, but this is, you can buy the pass online before going. இதில் மெயினாக அந்த அவ்வளோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஒரு சவுண்டாக கேட்குறது. Again, you cannot see it in the video and enjoy. You have to be there and you have to enjoy. இது ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட். ஈவன் ஒரு பின் செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ்க்கு they were not allowing inside. So I had one extra pin by chance, பட்டன் தான் ஒடிஞ்சானுக்கு இருக்கட்டும்னு பின் எடுத்துட்டா. No pins are allowed. I was so surprised that பின்னு கூட அலோவ் பண்ணுறது இல்லைன்னு you can comment, but literally they were doing that. அதே மாதிரி இந்த கேபிள் வயர் ஆல்சோ ஐ ஹேட் என்னோட மொபைல் ஃபோனோட செக்யூரிட்டி பீப்புள் டுக் இட் அவுட். யூ கேனாட், மேபி தே திங்க் ஐ வில் ஸ்ட்ராங்கிள் சம்படி வித் தட். பட் தி பியூட்டி வாஸ் தட் when I was going out, that same security guy recognized me, called me and he said, come and take your cable and go. When I was going back after 4 hours. That was something new and something beautiful to see. நம்ம எப்போவுமே ஏதாவது நெகட்டிவாக இந்தியாவை பற்றி சொல்லிட்டு இருப்போம் எல்லார்ட்டும், இப்படி ஆகிடுத்தோ, என்னோட பிக் பாட்டாக ஆகிடுத்தோ இல்லைன்னா. இது மாதிரி ஸ்டோரிஸ் ஆல்சோ வி ஷுட் டெல் பீப்புள். அண்ட் இட் ஹாஸ் அ காஸ்ட். இட் வாஸ் அபவுட் 250 rupees அங்கே வாங்கினது. பட் மோர் தென் தட், தட் கை டு ஹவ் ரெக்கக்னைஸ்ட் மீ, கால்டு மீ அண்ட் செட் டேக் இட் அண்ட் கோ வாஸ் சம்திங் வெரி அன்பிலீவபிள். அதுக்கு நான் இந்த கேபிள் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஃபார் மீ டு டெல் தி ஸ்டோரி. Then I wanted to go and see இப்போ எலெக்ஷன்ஸ். இன்றைக்கி தான் எலெக்ஷன் நடக்கிறது டெல்லியில், and 8th ரிசல்ட்ஸ் வருது. ஸோ ஐ வாண்டட் டு சி ஒன் ஆஃப் தி கேம்பெயின் திங்ஸ். ஆம் ஆத்மி பார்ட்டியோடு நடந்தது. ஸோ இன் திஸ் ஒன் தி ஆம் ஆத்மி பார்ட்டியோட கேண்டிடேட் வாஸ் சிம்பிள். ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு சி தியர் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ he was saying that என்னோட opponent is 44 kilometers away. ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் டெல்லியில் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு ஃபார் இஸ் 44 kilometers. ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துன்னு போனால் நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் போவேலாம். ஸோ அதுக்கு வேண்டி எனக்கு ஓட் பண்ணுங்கன்னு. தட் வாஸ் இஸ் பஞ்ச் லைன் ஃபார் தி ஹோல் கம்யூனிட்டி. சிம்பிள் லாஜிக், பட் தேவர் டூயிங் இட் வெரி இன்ஃபார்மலி. ஒரு ட்ரெஸ்ஸு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, இது மாதிரி ஒரு செட்டப் தான். தேவர் சிட்டிங் அண்ட் டாக்கிங் அண்ட் ட்ரைங் டு கேட்ச் பீப்புள். தென் இது புதுசாக தொடங்கியிருக்கா 2018 பிரதான் மந்திரி சங்கராலயன்னு. இட்ஸ் ரியலி வர்த் கோயிங்.
Because latest எப்போவுமே நான் மியூசியம் பொறுசுமே I have always felt our museums are very not very good compared to foreign museums all in terms of how they are presenting material all. But this was one museum I was very impressed with. The building, the various prime ministers oda museum. So all the important people whom I respect a lot I had taken the photos for. But ulla porushameme idu mari oru full 3D image about all the prime ministers we have. And you also feel that the presence of all these people around who all you know. Then even small things, idu oru muttu malayagum. But ஒரு ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தா தான் நீங்கள் ஜென்ரலி பார்த்தா இப்படி தான் இருக்கும். யூ கான்ட் மேக் எனி பிக்சர் அவுட் ஆஃப் இட். பட் அதே நீங்கள் கேமரா வச்சுன்னு கொஞ்சம் இப்படி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சர் வருது. அதே இன்னொரு ஆங்கிளில் பார்த்தானுக்கு சும்மா முத்து மாலை சும்மா தொங்கி கேட்டுறது மாதிரி இருக்குது. ஸோ சம்படி டு விஷுவல் தி திங்ஸ் விச் ஹேப்பன் டியூரிங் ஹர் டைம், நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க், யூ மஸ்ட் பி ஆல் அந்த பீரியடில் தான் நீங்கள் எல்லோரும் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பேன். காங்கிரஸ் ஸ்பிளிட் ஆனது, தென் போக்ராமில் ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியர் பிளாஸ்ட் பண்ணது, then Raja Maharaja attended, they took out all the avaloda provision private rupees ella, they took it back, nationalization of the banks, then general photos over there, then events which took place. My father worked in Bokaro Steel, so adoda inauguration 1964 la prime minister vandadu. 69 ISRO started, which we know today has become such a big thing. And Vikram Sarabhai எல்லாரும் இருக்கார்ல ஃபோட்டோஸில். 1982 டெலிவிஷன் வந்தது, we all know, and it was such a big event at that time. 84 Rakesh Sharma, he went into space. It was a big thing for all of us to remember him. And அங்கேருந்து இந்தியா कैफे दिखता है சொன்னா सारे जहाँ से अच्छा சொன்னதும் எல்லாம், it was so remarkable a statement. 83 we won the World Cup, Kapil Dev leading it. 86 PT Usha, even though she got the fourth silver medal, she got the silver medal. It was such a big thing for us because it was some 0.001 seconds that she had lost. Then Indira Gandhi's memorial also had gone. Our Udthina sari at the time when she was killed. அதோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எங்கே கரெக்டாக இதுதான் அந்த க்ரீன் போஸ்டில் தான் அந்த 2 பாடிகார்டு நின்றுட்டு இருந்தான். அண்ட் அந்த இடத்துல டுவர்ட்ஸ் எண்ட் அந்த ஒரு நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபில் இருக்குது கிளியராக, அங்கே தான் ஹீ ஷாட் ஹர் வென் ஷி வாஸ் கோயிங் டு ஹர் ஆஃபீஸ் பில்டிங் அந்த ரூட்டில். தென் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டு அதுக்கும் 2 சமோசா சாப்பிட்டுட்டு சரின்னு கேம் பேக் ஹியர். ஸோ தட் எண்ட்ஸ் மை ஹோல் ட்ரிப் ஆஃப் 15 days. தேங்க்யூ. Truly, it's something that we all have gone through, but maybe now we can relive it. And definitely Kumbh Mela, Ayodhya, I'll really recommend. Anybody has any doubts on traveling plans or something, இப்போ எனக்கு நிறைய இன்னும் ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் of good hotels, good places to stay. The hotel may be good, but may be very far away. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நான் அங்கேயே வச்சுருந்தேன், ஃபோட்டோஸில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அது இல்லை காட்டல ப்ரெசன்டேஷனில். பட் யூ கேன் புக் ஓவர் தேர். இட் மே பி a smaller hotel, but more convenient. So all those things you can take the information from me at any time and I'll help you plan out the whole thing also. Thank you very much. போகிற சமயம் கொஞ்சம் பேடாஸ் அண்ட் கங்கா ஜல் இருக்குது, நீங்கள் எல்லோரும் you can take it and then go. Meena is giving it over there. ரொம்ப அருமையான ப்ரெசன்டேஷன். ரொம்ப ஒரு வரியில் சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா, கம்மிங் எலெக்ஷனில் யோகிக்கு இந்த வீடியோ அனுப்பிச்சுனா போகிறோம். ஃப்ரீ கேம்பெயின் ஃபார் யோகி ஆதித்யநாத். அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. ஏன்னா ஒரு காமன் மேன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அதுவும் நாட் ஃப்ரம் உத்தரப்பிரதேஷ், தமிழ்நாட்டிலேருந்து போன ஒருத்தர் வந்து யூபியில் உள்ள இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்குங்கிறத சார்பில்லாமல் தன்னுடைய அப்சர்வேஷனை இங்கே சொல்லியிருக்கார். அது கிட்டத்தட்ட சர்டிஃபிகேட் டு யோகி ஆதித்யநாத் கவர்மெண்ட் அண்ட் மோடி கவர்மெண்ட். ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்களுடைய அந்த அந்த பார்வை. இயல்பாக ஒரு ட்ராவலர் எப்படிலாம் ரசிக்கலாம் சின்ன சின்ன விஷயங்களை அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக உள்ள ஒரு குழந்தை, அவருக்குள்ளே உள்ள குழந்தை அங்கே வெளிப்பட்டிருக்க. ஸோ அப்படி தான் அனுபவிக்கணும். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ ஒரு 2 மணி நேரம் போனதே தெரியல.
அப்படி அப்படியே கூட்டிகிட்டே போட இல்லைங்க. அதுங்க நாங்கள் எல்லாரும் அங்கே போக போக வாய்ப்பு இல்லாத வாழ்க்கெல்லாம் வந்து போய் நேரில் போன மாதிரி ஜம்முன்னு இருந்தது. இப்போ அவர் பண்ண எல்லா வேலையும் நம்ம பண்ண மாதிரி இப்போ. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாரும் குட் ஆஃப்டர்நூன். சங்கர்ஜி காமிச்சு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப கவர் பண்ணியிருக்காரு, சிரமப்பட்டு நமக்காக எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாம் காமிச்சார். ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் இந்த சாப்பாடு டைமில் வந்து இந்த நார்த் இண்டியன் டிஷ்ஷெல்லாம் போட்டு காமிச்சு நம்மளை ஒரே ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டார் அவர். அதனால் நான் என்ன ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வைக்கிறேன்னா, இந்த நார்த் இண்டியன் டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் இவர் நமக்காக நிஜமாகவே கொண்டு வந்து ஒரு ஃபீஸ்ட்டு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். வீல் ஷேர் இட், நோ ப்ராப்ளம். அது மாதிரி பண்ணுங்க. சார் கூட அது வரணும், அவசியம் கலந்துக்கணும். தேங்க்ஸ். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு ஃபுல் டாக்குமெண்ட்ரி பிக்சர் அருமையாக இருந்தது. அது மாதிரி பார்த்த ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டது எனக்கு. மிஸ்டர் சங்கர் வந்து நம்மளை எல்லாருமே ஆக்சிடென்ட் பண்ண மாதிரியே இருந்தது. அவ்வளோ அருமையாக கவர் பண்ணிருந்தேன் எல்லாத்தையும். ஆனால் ஒரு டைட்டில் தான் கொஞ்சம் எனக்கு டவுட்டில் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் மகா கும்பமேளா. கும்பமேளான்னு போட்டிருக்கிறது. இட் இஸ் மகா கும்பமேளா. அடுத்த கும்பமேளா வந்து 2165 வருது. அந்த சமயத்துலேயும் ஸ்ரீவத்சம் மேனேஜ்மெண்ட்டு இதை போட்டு காமிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. குட் ஆஃப்டர்நூன். இது வந்து ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் ஈவெண்ட் அவர் காமிச்சது. எங்களை நம்ம எல்லாரையும் கும்பமேளா மாத்திரம் இல்லை, வாரணாசி, அயோத்தியா, டெல்லி எல்லா இடத்துக்கும் அழைச்சின்னு போயிருக்கார். எனக்கு வந்து அந்த பாங்க்லா சாஹிபுக்கு ஆப்போசிட்டில் நான் இருந்திருக்கேன், 3 வருஷம் இருந்திருக்கேன். அதனால் அவர் சொன்னதெல்லாம் அப்படியே ஜில்லுன்னு இருந்தது. எனக்கு டெல்லியே நான் சுற்றி பார்த்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ அவர் சொன்ன பிறகு ஐ ஹாவ் டு ட்ராவல் டு டெல்லி டு see all those things, to review and thanks a lot taking all of efforts. இவ்வளோ சின்ன சின்ன விஷயம் சாப்பாட்டில் 100 வெரைட்டி காமிச்சிருக்கள். அப்படின்னா எவ்வளோ டேஸ்ட் பண்ணுறீர்கள், எவ்வளோ பார்த்துருக்கள். ரியலி யூ ஆர் கிரேட் சங்கர். ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ. சங்கர் சங்கர் அந்த ஜிலேபியில் தயிரை போட்டு எப்படி சாப்பிட்றது எனக்கு புரியவே இல்லை. சாப்பிட்டீங்களா நீங்கள்? அப்படியா? அது சரி. ஓ ஓ அதில் வரும். ஓ செட்டியார் கடை பால் சாப்பிட்டீங்களா? அதை காமிக்கலையே. வாரணாசியில் செட்டியார் கடை பால்னு ஒன்று கொடுப்பாங்களே ஒரு இதில் குட்டி. அது ஜோக்ஸ் அப்பார்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆக்சுவலாக நாங்களே போன மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா கும்பமேளாவுக்கு எங்களால் எல்லாம் இனிமேல் போகக்கூடிய இது இருக்குமான்னு தெரியல. யூ டிட் எ கிரேட் ஜாப். நிஜமாகவே நாங்கள் நேராக போயிட்டு பார்த்து வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எங்களுக்கு. தேங்க்யூ சங்கர், தேங்க்யூ ஸோ மச். லக்ஷ்மி நாராயண் சார், உங்களுடைய மலரும் நினைவுகள் நீங்கள் அப்போ பண்ணது எக்ஸ்பிளனேஷன். குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல். சங்கர் சார் எப்போவுமே வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சன். அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணிட்டார். இனிமேல் சங்கர் சாரை நம்ம லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது. நம்ம இப்படி நம்மளை மகா கும்பமேளாக்கு அழிச்சின்னு பொறுத்தவரை இல்லை, அப்பப்போ இங்கேயே அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஏதோ ஃபோட்டோ போட்டு அவர் பாட்டில் உட்காரல. நான் அந்தந்த டயத்துக்கு அதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ரொம்ப நல்லா நடத்தினார். நோ வேர்ட்ஸ் டு டிஸ்கிரைப். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். மீனா ரொம்ப லக்கி பர்சன் டு ஹேவ் யூ. தேங்க்யூ. அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் இந்த குருவாயூர் விசிட்டும் வருது. எல்லோரும் யாரெல்லாம் புக் பண்ணலையும் ப்ளீஸ் கம். எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஈவன் நவு தெர் இஸ் சம் பீப்புள் ஹவ் கேன்சல்டு பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் ரிலேட்டிவ் இறந்து போனது எல்லாம். ஸோ கம் cancellation has come. So sure another 5-6 people we can take. So even if your relatives, anybody wants to come, please let me know as soon as possible. Lower berth தான் கொஞ்சம் doubt. Okay. அவர்
அவருடைய பழைய லைஃப்பை ரீகலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது பாருங்க. அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது இல்லையா? ஸோ அதை பற்றி 2 வார்த்தை சொல்லுங்கள். நீங்கள் அந்த வீட்டை பற்றி சொன்னீங்க. How you got related while he is explaining? He had kindled my nostalgia. அதில் நாங்கள் இருந்த இடம் பேர் ஷெட்யூல் பி. தெர் இஸ் அ ஷெட்யூல் ஏ ஆல்சோ. அங்கே வந்து இந்த பிரசிடென்ட்ஸ் பாடி கார்டெலாம் இருப்பாங்க. இந்த இவன்லாம் வரால, இந்த ஹார்ஸ் ரைடர்ஸ் அவெல்லாம் அங்கே இருப்பா. இந்த கோச்சோட வருவா, ப்ளஸ் த கமாண்டண்ட் அண்ட் டெப்டி கமாண்டண்ட் அவளோட கூட இருக்கிறவாள்லாம். தே ஸ்டே தேர். They have their residential accommodation. The president's bodyguard is entirely a different team altogether, but it is from Indian Army. From various Indian Army, what you call artillery, infantry, armored corps, from paratroopers, because these people are completely trained for all these things. Yes, and they are also very good mount riders, and they all of them are 6 feet plus. இந்த நீங்கள் 2 மியூசியம் இந்த பார்த்தேன், ஒன்று லெஃப்டில் ஒன்று ரைட்டில். ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்டில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த லெஃப்ட் மியூசியம் வந்து இட் வாஸ் ஒரிஜினலி அ கேரேஜ், President's vehicles garage. நாங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் அது இட் வாஸ் கேரேஜ். அந்த பில்டிங்கே இல்லை. தட் பில்டிங் வாஸ் ஆக்சுவலி அ பெட்ரோல் பம்ப் ஃபார் த வெஹிக்கிள்ஸ், கவர்மெண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ். அப்புறம் அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிட்டு தே ஹாவ் பில்ட் அண்டர் கிரவுண்ட். அப்போ தான் அதில் தான் உங்களுக்கு அந்த மியூசியமோட இதெல்லாம் தெரியாது. And the vehicles they have removed it. They have removed to another part of the thing. And the left side la vandu, sorry, the right side la vandu, it was stable. There were 13 horses, well bred. Idu Arabian mare dhaan illa. Adanoda அந்த hair backla tail இருக்குமே, pony tail, அது நீட்டாக பின்னி வச்சுருப்பாங்க. Each of the horses had names. So it will respond to the person who is handling them, and it will immediately respond also. அது மாதிரி நன்னா இருக்கும். அது பார்க்கறதுக்கே அழகாக இருக்கும். They used to show us around. நன்னா இருந்தது. So those are my nostalgic memories.